u Rwanda kuri no wa mbere rurahimbaza umunsi wahariwe umwana w'umukobwa. Uwo munsi ahandi wahimbajwe ejo kwa Mungu wasanze abakobwa ijya nino ku isi mu makuba yakwezwe n'ikiza ca virusi ya corona. Umwana w'umukobwa we n'ingaruka mu buryo bugera kuri bibiri kurenza ibihe byari bisanzwe. Icyo twabonye cya mbere ni uko abana basambanywa bariyongereye, ndetse bikagira n'abasambanywa nabo mu miryango yabo, kwakurirwana n'abantu bo muri famiye, kwakurirwana n'abaturanyi. Ubusambanyi mu bana cyangwa gusambanya abana no kubaviramo no kubatera inda byariyongereye. Uyu ni Evariste mu Rwanashaka, umukozi w'urunani Clado ruhurikiyemo amashirahamwe akorera mu gisata c'agateka kazi na muntu mu Rwanda, adondagura bimwe mu bibazo vyakwezwe na COVID-19 ku bana b'abakobwa muri ico gihugu. Mu makambi yahungiyemwo abana b'abarundi nko muri Rusenda iri muri Republika Demokarasi ya Kongo, ubukene bubugarije buriko bubashora mu tugeso turimo uburaya. Turabigaruka ko handi hato muri ano makuru. Abakunzi b'imikino na sport namwe bwe ntitwabibagiye, turafitiye ayavugwa muri ico gisata. Makuru turafitiye muri kano kanya turahera mu Rwanda, aho umunsi wahariwe umwana w'umukobwa uza guhimbazwa kuri no wa mbere. No munsi ubundi ahandi mu makungu wahimbajwe ejo kwa Mungu. Mu biharuro ONU yerekanye yavuze ko bitewe n'ikiza ca virusi ya corona mu mwaka uza abakobwa baharurwa mu miliyoni 435 ku isi yose bazoba bugarije n'ubukene, abaharugwa mu miliyoni 200 baheba amashure nk'uko vyerekanywe n'ikigo citiriwe Malala. Hama uno mwaka nawo wikunkumure abaharugwa mu bihumbi 500 bahatiwe n'imiryango yabo kuja kubaka bataragera kubera ubukene bwugarije iyo miryango yabo, nk'uko ishirahamwe ny'Amerika mpuzamakungu Save the Children riharanira ineza y'umwana ribivuga. Hagati aho dusubiye ku vy'u Rwanda, urunani Clado ruhurikiyemo amashirahamwe akorera mu gisata c'agateka kazi na muntu muri ico gihugu rutangaza ko iki kiza catumye ibitigiri vy'abana bahohoterwa barimwo abakorerwa ayo mabi n'abaryango babo muri ico gihugu ciyongera. Inkuru tubaza mugenzi wacu Assumpta Kaboyi ari Kigali mu Rwanda. Kuri iyi nshuro leta y'u Rwanda isobanura ko umunsi mpuzamahanga w'umwana w'umukobwa uzizihizwa hatangizwa ubukangurambaga buzamara umwaka bugamije kurwanya ihohoterwa rikorerwa umwana w'umukobwa nko gusambanywa ku gahato. Madamu Nyiramongi Josiane, umukozi wa Komisiyo y'Igihugu ishinzwe abana, atangaza ko bizeye ko ubu bukangurambaga buzagabanya imibare y'abahura n'iki kibazo. Ubwo rero twifuza ko haba rwose ubwo bukangurambaga navuga bunini cyane. Turashaka gukora iyo bwabaga ngo turebe ko ikibazo cyakemuka gikemutse, kuko usanga imibare igenda yongera umwaka wundi ku wundi. Ariko niyo turebye imibare nta bwoba bwinshi tuba dufite, kuko nibura iyo mibare igaragaza ko hari ahantu abantu bageze mu myumvire. Kera byarabaga bigaceceka, ariko niba tubona iyo mibare ni ukuvuga ngo nibura dushobora gutangira kuvuga ko hari amakuru cyangwa se hari ubumenyi abantu bamaze kumenya ko ari ikibazo. Iyi komisiyo ivuga ko mu myaka ine ishize abana basaga ibihumbi 40 mu Rwanda aribo basambanijwe ku gahato. Itangaza ko aba bana batewe inda bakajya kubyarira kwa muganga, ariyo mpamvu imibare yabo imenyekana. Komisiyo ishinzwe abana itangaza ko iyi mibare ishobora kuba ari mike, kuko hari abandi bana basambanijwe ku gahato ndetse bakanaterwa inda ariko bajya kubyara ntibagane amavuriro, bityo imibare yabo ntimenyekane. Hari imiryango itari ya leta ikomeje kuvuga ko iki kibazo cyafashe indi ntera, ariko cyane cyane muri ibi bisi ndetse n'u Rwanda byugarijwe n'icyorezo cya COVID-19. Umuryango urengera uburenganzira bwa muntu Clado usobanura ko mu bushakashatsi wakoze muri ibi bihe bya COVID-19 bwagaragaje ko abana basambanijwe ku gahato bikabaviramo gutwita ari benshi ugereranije no mu bindi bihe bisanzwe. Mu Rwanashaka Evariste ni umukozi w'uyu muryango. Ingaruka za COVID umwana w'umukobwa we n'ingaruka mu buryo bugera kuri bibiri kurenza ibihe byari bisanzwe. Icyo twabonye cya mbere ni uko abana basambanywa bariyongereye, ndetse bikagira n'abasambanywa nabo mu miryango yabo, kwakurirwana n'abantu bo muri famiye, kwakurirwana n'abaturanyi. Bivuga ngo abana, ubusambanyi mu bana cyangwa gusambanya abana no kubaviramo no kubatera inda byariyongereye. Kwe nafashe nk'urugero, akarere ka Rwamagana kagaragayemo abana batangaje ko hari abana basaga 150 batwaye inda muri iki gihe cya COVID gusa. Byumvikane ko baruta abari baratwaye inda mu mwaka washize muri kara karere. Ikindi, izindi ngaruka zagize kubona abakobwa nuko muri iki gihe abana b'abakobwa bari kumwe n'ababyeyi
mu miryango mu rugo imirimo yabo yariyongereye. Uyu muryango uharanira uburenganzira bw'umwana wakunze kugaragaza ko umwana usambanijwe ku gahato ahura n'ubuzima bumugoye kubera impinduka ziba zinjiye mu mubiri we akiri muto. Abana bavuganye n'Ijwi ry'Amerika basobanuye ingorane bahuye nazo imiryango yabo ikimara kumenya ko batwite ikabatererana. Njye maze kumenya ko ntwite nabanaga na mama na papa yahise adutaragenda. Navuye kwa muganga uwo munsi bwacya yahita agenda kugeza ubu ngubu ntabwo cyakuyongera kugaruka. Mama yarambwira ati wowe kidore isara bataye ugiye kundushya kandi ubona hari barumuna bawe, akajya ambwira nabi ati ntuko nafite aho mushyira ati ntazaguha inzu yawe wenyine. Mu rugo bamaze kumenya ko ntwite n'ibiryo kubima nabanza kurwana nabo bari sinda burara ntibiragenda gutya kuko byageze n'igihe nje nta mu rugo njya kwa nyogokuru nawe ntabwo yabyumvaga yamfashaga hakazamo akandi kantu akongera akantuka akancurira ngo nabaye indaya ngo nabaye iki ariko akongera akagarura umutima. Komisiyo ishinzwe abana itangaza ko ifasha abana nk'aba baba batereranywe n'imiryango ibunga n'ababyeyi babo cyangwa ibashakira indi mibereho. Ariko icyo dukora cyihuse cyane nuko tuganiriza umuryango tukawereka ingaruka zizava mu kuba batereranywe uwo mwana niba mutererana azabyandira inda kabiri, azajya mu bukene bukabije, ashobora no gufata n'indi mico ugasanga aricuruje bibaye bibi kurushaho. Kera umuryango rwose udashwitse na gati nibwo tumufata tukamujyana mu yindi miryango cyangwa se tukamujyana mu Isange One Stop Center bakaba bamwitaho muri icyo gihe. Komisiyo y'igihugu ishinzwe abana itangaza ko kuva yashingwa mu myaka 9 ishize hari byinshi yakoreye abana b'Abanyarwanda birimo kubakura mu bigo by'imfubyi byari hirya no hino mu gihugu, ubu bakaba barererwa mu miryango ko ariko bagihangayikishijwe n'imibare y'abana b'abakobwa basambanwa ku gahato, bamwe bagakurizamo gusama inda zitateganijwe, abandi bakaba bakwanduriramo indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina nka sida. Umunsi mpuzamahanga w'umwana w'umukobwa wizihizwa tariki ya 11 z'ukwezi kwa 10 buri mwaka, ariko u Rwanda wo ruzawizihiza tariki ya 12 z'uku kwezi. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Assumpta Kaboyi urakenuye. Uwo munsi uhimbazwa uno munsi kuwa mbere mu Rwanda, ikambi ya Rusenda iri muri Republika ya Demokarasi ya Kongo kuva yakubakwa imyaka 5 iraheze nturapfa uhimbajwe n'umunsi wa rimwe. Ico bikoze Ijwi ry'Amerika ryakubitiyeyo kuraba uko abana b'Abarundikazi bahahungiye babayeho. Ahanini bakaba bugarije n'ubukene buriko batera utugeso tudashemeye turimo buraya nkuko muvyumva mu nkuru ya mugenzi wacu Vedaste Ngabo adushikana muri yo kambi. Ugeze muri ingambi irimo impunzi z'Abarundi zisaga 32,000 uhura na bamwe mu bana b'abakobwa bagiye gutaja inkwi, abandi bari gukora muri za restaurant, mu gihe abandi nabo baba bari mu ngo bari gufasha ababyeyi imirimo irimo kuvoma ndetse no guteka. Gusa utangiye kuganira na bamwe muri abo bakobwa bagutura ibibazo bahura nabyo ababyeyi babo badashobora gukemura bitewe n'ubukene bahura nabwo mu nkambi. Umwige makenera utuvuta two kwisiga, gakenera agahuzu ko kwambara, mu gihe rero badutebeje urumva turagira ibibazo basanga twangaje imitima. Hariho bamwe bajya gukora uburaya kandi bitewe n'ibyo by'ubukene, abandi ugasanga bafashe nk'inzira zo kujya kure kurondera ukungene bo kwibeshaho, ugasanga bagiye nyene nk'ahantu kure, ugasanga nk'umwana w'umwigeme yaragiye ntuzi iyo yagiye simba yagiye. Hari n'abajya gukora ubuyaya kubera nyene kubura uko bagiye. Niyo kwizerwa Yvette ni umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 18 y'amavuko wa Musanzi wabo muri village ya 10. Nka twebwe bakobwa turashika nko turi mu ndenga tukabura amavuta tukajya mu bihe twabuze amahoteli cyangwa kwiyumvira nyine inkori nko mwakino gihe gacurura bamwinzira ucamo kugira uronke nawe amavuta cyangwa uronka ugakondesha cyangwa ibirato byaguheranye. Ariko ukajya ukabona n'umuhungu akora ibyo demire ntiwoyihuse kuba wabuze ibirato tugenda mukavugana hanyuma bacironka mu minsi ibiri usanga watwaye nko mu minsi y'indenga no kubura haragizwe n'iyumvira byinshi kurana n'amavuta n'ibirato byankereye mbona nawe umubyeyi yiruka aronka demire agatinne kare yo gusumisha cyane bahamugura amavuta ya ukaza twihangana uko nyene tatinda karasona caronka ibirato gusa n'ukuri arizo niyo mbirano gira kugema n'umuhungu kugira ngo nkaya mahera. Tuyisabe Zainabo
nawe mu kigero c'imyaka 17 twamusanze muri village ya mbere ari gukora imirimo yo koza amasahani kuri restaurant kugira ngo abone amafaranga yo gukemura bimwe mu bibazo agenda ahura nabyo. Yatubwiye yuko benshi mu bana b'abakobwa bo mu rungano rwe bata amashuri bakajya gushakira imibereho hanze y'inkambi bitewe n'ubukene bahura nabwo mu miryango yabo. Hari abakobwa benshi hano mu nkambi baheba ishuri kubw'ubukene bakajya kurondera amafaranga. Kenshi bakunda kujya mu myitsi barakabubwira bibaza yuko ariho bagiye kurondera amafaranga ugasanga barahevye ishuri. Abandi nabo bashobora guheba ishuri batwaye inda batifuje usanga barahevye ishuri kubera zigenda baba batwaye babona ntabwo boshobora gutonda bafite imbanyi baheba ishuri agaca mu buzima butandukanye bubi kandi bibi rwose ku buryo bahevye ishuri. Nubwo yizihijwe kuri kino cyumweru umunsi mpuzamahanga w'umwana w'umukobwa, Kwizera Safi umuyobozi uhagarariye abagore n'abakobwa bo mu nkambi ya Rusenda yemeza yuko gutinda guhabwa ibifungurwa biri mu bituma abo bana b'abakobwa bishora mu burayi. Abakobwa rero bafite ingorane igoye n'abako barava ngaha bagenda kwitanganika bavuye hajya muri hajya kunuze kurondera inkwi bashagenda no kwitanganika kurondera utumboga utundagara barabikoshye bakujya cyangwa abavyeyi bamaze gushika hajya umbere uko nkuyizege ndijyandagara arambara ngo kundane tumaze kundana jenzo ku imboga nyinshi kure bibazo inzare ibiki umukobwa cyajemera cyangwa arambara ngo cangaha ari bicakashaka byamayani bashagenda kumukoresha ishambi hajya nyene kubera indagara z'igihumbi. Izo ngorane zisegwa n'inzara kubera kupokera nabi mbona niyo ngorane cyane cyane bishika. Bigirimana Musa n'umuyobozi ushinzwe uburenganzira bw'abana mu nkambi ya Rusenda asobanura ko umubare w'abakobwa batwara inda z'ibinyendaro wiyongereye bitewe n'ubukene buba buri mu miryango yabo. Yaheze nk'amezi 5 abantu badapokera tangiye baronka nta rasiyo ihari, usanga umuvyeyi nawe abayagiye hariya, usanga umwana nawe ati reka nanje canga kugira ndabe ko ashobora kuronka ikanda mbiri, usanga ingorane nkizo rero zamaze kumushikira gutyo nyine. Imitigiri mufite byabamaze kuba batwara ibinyendaro b'abakobwa baba bangana gute? Turafise ibiharuro tudashobora kuja munsi y'abana nka 17 kuva mu kwezi kwa mbere gushika uno munsi. Urumva ko nibitigiri birebire cyane. Buri mwaka tariki ya 11 y'ukwezi kw'icumi isi yizihiza umunsi mpuzamahanga w'umwana w'umukobwa. Gusa mu myaka 5 ingambi ya Rusenda imaze yubatswe uwo munsi turigera wizihizwa. Vedaste Ngabo. Mwaramutse Diane, namwe muduteze amatwi muri aka kanya. Umushikiranganji wa mbere wa Sudani Abdallah Hamdoke yavuze ejo ku munsi w'Imana ko kugumiza igihugu ciwe ku rutonde rwirabura rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rw'ibihugu bifasha iterabwoba bibangamiye umugambi wiwe wo gushitsa igihugu mu nzira ya demokarasi. Sudani yashizwe kuri urwo rutonde mu 1993 ku ntwaro ya Omar al-Bashir yagirizwa guha indaro wahoze ari umukuru wa Al-Qaeda Osama bin Laden. Mu kiganiro cyashizwe ahabona ejo ku Imana, Hamdoke yavuze ko ivyo bihano byazingamitse ubutunzi bw'igihugu. Yavuze kandi ko gukura Sudani kuri urwo rutonde bizohindura kinini mu gihugu ciwe. Perezida wa Ghana Nana Akufo-Addo asanzwe arongoye ishyirahamwe ry'ibihugu bya Afurika by'ubutunzi byo mu burengero yashitse muri Mali ejo ku munsi w'Imana. Ni nyuma yaho iryo shyirahamwe ikuriyeho ibihano byari byarafatiye igihugu cya Mali inyuma ya kudeta yakozwe n'abasirikare. Ibihugu 15 bya CEDEAO byahagaritse ibihano kuri Mali inyuma yaho Mali yemereye gushinga leta mfata kibanza ku itariki ya 5 z'ukwezi kw'icumi inyuma yaho Perezida Ibrahim Boubacar Keita akuriwe ku butegetsi. Perezida wa Ghana azobonana n'icegera ca perezida w'imfata kibanza Assimi Goïta ari mu barongoye kudeta yo mu kwezi k'umunani. Ibihano bya CEDEAO byakuwe inyuma yaho Mali ishikije ivyasabwe harimwo gushiraho perezida w'umusivile n'umushikiranganje wa mbere, kandi ako kagwi k'abasirikare kemeye ko Goïta atazosubirira perezida igihe atobasha gutwara. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ejo ku Imana ko yiyumva ameze neza cyane kandi atakiri ku miti inyuma y'indwi irenga yanduye umugera wa COVID-19 umaze kwica abarenga 214,600 muri Amerika hamwe n'abarenga 7,700,000 umaze kwandukira. Perezida Trump yavuze ko abaganga biwe bamubwiye ko atakimenyetso gifise ca COVID-19
kandi ko bisobanura ko atagisubira kwandura kandi atawe yo kwanduza. Umuganga wo muri White House Dr. Sean Conley yavuze ko Trump amaze amasaha arenze 28 atabushuhe afise, ariko ntibiramenyekana igihe Trump yapimwe bagasanga ntiyanduye imbere y'uko ukwandura kwiwe kugaragarijwe ku itariki ya 2 ukwezi kw'icumi. Gushika ubu aya makuru Perezidansi ya Amerika yaranse kuyatanga kugira hamenyekane igihe giheze Perezida Trump yaranduye ndetse naho yagiye araca muri ico gihe. Abantu barenga 10 muri Belarusiya barahagaritswe ejo kuw'Imana ku munsi ugira uw'icumi w'impera y'indwi, haba imyiyerekano y'urutavana kwiyamiriza intwaro y'igikenye ya Perezida Alexander Lukashenko. Kuvaho atangarije ko yatsinze amatora yo ku 9 ukwezi k'umunani, abakora imyiyerekano barushirije kuja mu mabarabara basaba ko atanga imihoho no gufungura imbohe za politike. Lukashenko abandanya avuga ko yatsinze amatora ku majwi 80%, naho abatavuga rumwe nawe mu gihugu hamwe no mu makungu batavyemera, bavuga ko yivye amajwi kugira agume ku butegetsi. Imyiyerekano yatewe n'ishavu ry'abanyagihugu imaze gutuma abarenga 7,500 bahagarikwa. Lukashenko yavuze ko iyo myiyerekano ishigikiwe n'ibihugu bya Buraya kandi akagiriza inteko za OTAN kuba ziriko ziregereza hafi y'urubibe rwa Belarusiya, ariko abo bagirizwa barabihakana. Abantu hafi 18 barapfuye igihe imodokari yo mu bwoko bwa bisi isekaniye n'itereni mu gatondo kejo kuw'Imana muri Thailand. Abategetsi bavuga ko iyo bisi yariko ija ukibarabara ry'indarayi igihe yagongwa n'itereni. Ubu naho akaba ari wa mwanya w'imikino na sport. Turera mu gihugu c'u Burundi ahavugwa ihiganwa ry'abigeme mu mupira w'amaguru ryatanguye kuwa 6 w'indwi heze. Umugwi Fofila watwaye igikombe umwaka uheze watanguranye intsinzi. Mu mupira w'amaguru kandi muri ico gihugu mu rukino rwa kivandimwe hagati ya Tanzania n'u Burundi, umurwi serukiragihugu w'u Burundi intamba mu rugamba niwe watahukanye intsinzi utsinze Tanzania igitsindo 1-0. Mugenzi wacu Desire Hatungimana abitugire ku muriri. Muri urwo rukino rwahuza Tanzania n'u Burundi, abakinyi b'abarundi naho batari wabo barerekanye ko biteguye bihagije. Igice ca mbere kikaba cagiye kurangira iyo migwi yose inganya ubusa ku bundi, mu gice habonetse uburyo buke cyane bwo kwinjiza kuri iyo migwi yose uko ari ibiri. Mu gice ca kabiri ni ibintu vyahindutse, haraba gusatira ku mpande zose, ariko umugwi umenyerezwa na Jimmy Ndayizeye ukaba ari wateye kenshi migori. Inyuma y'iminota mike cyane Jonas Gerard wa Tanzania aronse ikarati tukura, Uburundi bwarasumbije Tanzania bamwe bigaragara. Saidi ntibazonkiza mbere acararonka n'uburyo bwo guha intsinzi igihugu ciwe ku munota 46 w'urukino. Ntibazonkiza akaba yaheruka gukinira Uburundi mu mwaka wa 2014 biturutse ku bihano yari yahawe n'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi, aho yagirizwa kugumura abandi bakinyi kandi ariwe yari kizigenza. Uwo mukinyi yakiye mu bihugu nka Turkiya, Polonye n'Ubufaransa, hose mu cicaro ca mbere akaba atamukinyi n'umwe w'umurundi banganya kahise mu mupira w'amaguru. Jimmy Ndayizeye amenyereza intamba mu rugamba mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru inyuma y'ugo rukino, akaba ashima cyane ukuntu abakinyi biwe bavyifashemwo gushika batahukanye intsinzi. Turavye muri rusange urabona ko urukino ruteye igomwe kuva mu ntango gushika urukino rurangira. Babonye yuko Tanzania novuga nko mu gice ca mbere yashoboye gukina neza, irashikana hafi y'igoli ryacu, ariko twagerageje kuhindura mu gice ca kabiri, turaronka uburyo butari buke bwo gutsinda, turashobora kuronka n'igitsindo. Ndashimiye abakinyi banje ingene bashoboye kwitwara kuva mu ntango gushika urukino rurangire. Nk'uko byari bimaze imisi imeze, Tanzania yari imaze imisi itsinda ikipe y'u Burundi, ariko murabona yuko uno musi dushoboye kwitsinda. Ndashimiye abakinyi banje ingene bashoboye kwitwara kuri ino match. Etienne Ndayiragije umenyereza wa Tanzania yamuka mu gihugu cy'u Burundi, we wamenyesha ko akiri byinshi bigikenewe gukosorwa mu mugwi wiwe, na cyane cyane ku ruhande rw'ubusatirizi. Ati inkino za kivandimwe nico zimara, akamenyesha ko bagiye kuzokosora aho bacumbagira.
ihiganwa ry'abigeme naryo umupira w'amaguru ryatanguye kuri uno wa gatandatu. Fofira yatwaye igikombe mu mwaka uheze, yatanguye neza mu gutsinda yorohewe cyane 11 tware mu kinama ku bitsindo 2-0. PVP Buyenzi itsinda la Colombe ibitsindo 4-0. Ibitashavuje Nkebukande François amenyereza uwo mugwi, amenyesha ko abakinyi biwe bakiri bato nibamenyera amahiganwa yizeye ko bazonezereza abakunzi babo. Umugwi wa Colombe wabuze icyo bita experience. Urabona n'abana batoyi bahora bakina muri deuxième division n'abo gitangura, kandi kuri ndavuga abakinyi bakinye neza, gusa ari ukakandi nyene kukumenyera kanyuma batararonka. Mugabo ndibaza yuko ko bizoza biragenda, bizoza baramenyera buke buke. Naho mwamenye byo bizankuraje, bana bankuraje ko bagenda baje imbere. Ntibakinye nabi naho batsindwa. Ni experience gusa babuze, kandi izoza buke buke. Nisanzwe abakinyi bakuze bafite experience urabona nk'abahanyi bagenda bakina Tanzania hehe, nitwe tuteze ko bari buze gukina ngaje gufatwa twatangije abakinyi bari ku rugero rw'abiwacu. Mugabo uyu munsi babona bari batatuzi ko batari gukina ko bari bakina championnat zibiri Tanzania no ngaha, dafite twabaye nka surprise. Mugabo twatiguye bari ku rugero rw'iwacu, cyo gituma babonye byagenze uko haciye abadeze kirike. Urundi rukino rwabaye muri ico gisata c'abigeme, Lyon FC yatsinze Arena Star igitsindo 1-0. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Desire Hatungimana, reka mugenzi wawe Jean-Claude Munyandinda agukorere mu ngata kuyavugwa mu gisata ca sport mu Rwanda. Mu mupira w'amaguru guhera kwa gatanu w'icyumweru gishize ikipe y'igihugu y'u Rwanda yatangiye umwiherero wo kwitegura umukino uzayihuza n'ikipe y'igihugu ya Cape Verde mu rugamba rwo gushakisha itike yo kwerekeza muri Cameroon mu mwaka wa 2022 mu gikombe cya Afurika cy'ibihugu. Umutoza w'ikipe Amavubi Mashami Vincent yahamagaye abakinnyi 48 azatoranyamo abazifashisha muri uwo mukino, ariko abamaze kujya mu mwiherero ntabwo barimo abakinnyi b'ikipe ya AS Kigali na APR FC kuko barimo kwitoza ukwabo bitegura imikino y'ibanze yo guhatanira ibikombe bya Afurika by'amaklub. Abandi bakinnyi bataragera mu mwiherero urimo kubera Inyamata mu Bugesera n'abasanzwe bakina hanze y'u Rwanda. Muri bo harimo Kevin Monepake ukina mu basatirizamu mu ikipe ya Saint-Etienne mu Bufaransa. Umutoza w'u Rwanda avuga ko nubwo yahamagaye uyu musore w'imyaka 32 ngo ntiyakwemeza 100% ko azitabira ubutumire. Yamaze kwideklara, yamaze kwerekana uruhande ariho, igisigaye kuvuga ikintu ni kimwe no kugishyira mu bikorwa n'ikindi. Ngira ngo rero turamushimira ko yabikoze, kandi natwe kugira ngo intambwe yacu twayiteye, twamuhamagaye, invitation igomba kumugeraho, birumvikana azayibona. Ngira ngo niyo twabivuga, ahubwo noneho tumaze kubona bishyizwe mu ngiro. Tunyarukiye muri komite olympique y'u Rwanda, ejo ku cyumweru habaye inama y'inteko rusange. Iyo nama yateranye mu gihe hakomeje kuvugwamo imikorere mibi n'imicungire idahwitse y'umutungo. Ingaruka z'ibi byose nuko imikino muri rusange irushaho gusubira inyuma. Bamwe mu banyamuryango ba komite olympique y'u Rwanda basanga kugira ngo siporo izanzamuke ari uko abayiyobora bava mu magambo no mu nyandiko bakajya mu bikorwa. Abantu twitwa yuko tujya muri development, ariko ubona yuko ni mu magambo n'inyandiko nziza, dukeneye yuko bijya mu bikorwa umukino ukubakirwa hariya hasi. Hari ibikorwa remezo igihugu gishyiraho, hari ubwo bushake n'amafaranga menshi abijyamo, ariko hakenewe noneho kureba ese ibyo turimo nibyo bikenewe, ese nibyo bizaba bikenewe ejo hazaza muri iki gihugu cyacu mu ruhando mpuzamahanga. Ibyo byose rero abatekinisiye bakwiye kwicara bagategura gahunda y'iterambere iva mu makuru ikajya mu bikorwa. Hari gahunda nziza yo gukora na siporo scolaire, umwana nyine arerwa akiri mutoya. Ikindi tukabigendana n'ibyo dufitemo impano, kuko hari ubwo abantu bashyira imbaraga mu kintu rimwe na rimwe atari cyo kirimo impano zabo. Abantu tukabasha kwidantifiya ngo ese umunyarwanda impano zacu ni izihe mu yihe mikino, akaba ariho dushyira imbaraga, noneho tugatangira no gutegura za mpano zacu, kandi abantu bakabona siporo nka business. Mu mukino w'intoki wa basketball, ishyirahamwe ry'uwo mukino muri Afurika rimaze gutoranya u Rwanda na Misiri nk'ibihugu bibiri bizakira imikino y'amajonjora mu matsinda mu gushakisha itike yo kuzahatanira igikombe cya Afurika cy'ibihugu umwaka utaha. Iyo mikino y'amajonjora izaba mu kwezi gutaha kwa 11. U Rwanda rukazakira amakipe 12 azaba agabanyije mu matsinda 3. Mu itsinda A harimo Repubulika ya Centrafrica, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Madagascar na Tunisia. Itsinda B rigizwe na Senegal, Kenya, Angola na Mozambique. Irindi tsinda rizakinira mu Rwanda ni itsinda D ririmo u Rwanda, Mali, Algeria na Nigeria. Itsinda risigaye ari ryo itsinda E rizakinira mu mujyi wa Alexandria mu Misiri. Amakipe arigize ni Misiri, Maroc na Uganda, hakaziyongeraho ikipe ya kane izaturuka hagati ya Chad, Cape Verde na Sudani y'Epfo. Yari Claude Munyandinda, i Kigali.